Hi, I'm Dr. YVRao, plastic surgeon from Dr.YVRao Clinics, Hyderabad and Vizag. Today, I'd like to share a case of hair transplantation uh, in special circumstances. Hair transplantation is a routine for us, but what I felt is the situation behind that is the background is not normal. So, a little different. So, I thought of sharing with you these points. So he's 28-year-old, and then when he was 10 years younger, that is at the age of 18, he was hit by a lorry, and then he sustained head injury at Vijayawada, for which he was operated 3 times by a neurosurgeon and his team. And first because of the clot, and for another reason some problem, and then later on by tracheostomy and other procedures also. So what he felt, ultimately he ended up, apart from the baldness that he has inherited from his father or parents, he had multiple unsightly and ugly scars all over the forehead and the uh, front part of the scalp. So normally when neurosurgeons operate, what they do is they throw, especially for severe cases where they want to drain the blood, they use a bicoronal approach from ear to ear across the scalp. It's like this in a zigzag way. So some different people use different types of cuts. Some use a straight cut like this. Some use like a Z also. So it all depends on the type of the neurosurgeon that is operating. So in this case, apart from that scars, there are significant cross hatches. Cross hatches means if this is the scar, cross hatches are across perpendicular to this one. That is when you take the bite suture material on either side, we hold the suture like this. The suture makes the mark. So ultimately in plastic surgery, what we always teach is it is the amount of the suture that is on the skin which gives the scar. So if the suture material on the skin is the least, it gives the least scar. In fact, if nothing is there, it gives excellent scar. So, and then the other one is tension. So these two should be avoided in anything, but unfortunately for various reasons during the emergency, they might have operated with threads or clips. In fact, clips produce significant, especially when they are kept for longer periods, they produce significant cross hatches, which are very difficult to eradicate. So what I try to do is include so the hairline design. So I included in such a way it covers most of his scars. In fact, instead of concentrating on his baldness, in this first session, what I try to concentrate is I try to cover the front part of the baldness only, and then try to cover most of the scars which are from, and then even up to extending up to these regions also, and even backwards also. So scars, as you all know, scar is like almost like inside it's a desert. How the plants do not grow well in a bad soil, for example, like a desert, whereas they grow well in a good soil. So likewise, the grafts that we place in a scar, they don't take much. Suppose I place 10 grafts, not all grafts will survive. Maybe half of them they may survive, and half they may not survive. So we may need multiple sessions, maybe 2 times we can increase the density. So this is the situation. So I try to cover all the scars and the front part of the baldness. Afterwards, I think we'll see how the results will be approximately. లోనే ఆయనకి 2 daysలోనే సుమారుగా 3 ఆపరేషన్లు అయితే చేశారని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్లడ్ క్లాట్ రావటం వల్ల ఇవన్నీ ఇక్కడ దీన్నే బైకోర్నల్ ఇన్సిషన్ అంటారు. ఇది స్టాండర్డ్ అనమాట. ఎవరైనా న్యూరో సర్జన్స్ చేసేది ఇది అనమాట. ఈవెన్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ మేము కూడా చేస్తాం ఇది, బట్ ఇంకొంచెం వేరీడ్గా ఉంటుంది, ఇంకొంచెం స్లైట్ బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట. మా స్కార్స్ కొంచెం మా దాంట్లో యూజువల్లీ క్రాస్ హ్యాచెస్ అనేది ఉండదు, అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ దిస్ హెయిర్ కూడా కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. సో చేసినాక తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టారు, మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేశారు. ఇంత బార్గెయిన్ ఏమైందంటే ఒక చిన్న బోన్ ఫ్లాప్ కొంచెం ఇక్కడ ఒకటి కొంచెం డెఫిసిట్స్ మిగిలినాయి అనమాట. తర్వాత 3వ ఆపరేషన్ ఆయనకి ట్రీకాస్టమీ చేశారు ఇక్కడ. 3 ఆపరేషన్ విత్ ఇన్ 2 days లోపలే జరిగిపోయింది. అండ్ నవ్ ఈస్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ హీ ఈస్ టోటల్లీ రికవర్డ్. నవ్ హీ వాంట్స్ టు ఏంటంటే ఆయన బాల్నెస్ రావడం వల్ల సో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం వచ్చారు. అండ్ ఐ బిలీవ్ 1 or 2 centers దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం భయపడ్డారని కానీ చెప్తున్నారంటే దీనివల్ల ఏమైందంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తే దట్టు ఈ బోన్ కొన్ని చోట్ల లేదు కదా, ఏమన్నా అవుతుందేమో అని భయపడినట్టున్నారు, కొంచెం క్లియరెన్స్ అడిగినట్టున్నారు. సో బట్ ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఇటువంటి వాళ్ళలో కూడా డెఫినెట్గా ఇట్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ డన్ అండి. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్గా కూడా చేయొచ్చు.
Only thing is we have కొంచెం experience is required and a little of common sense also is required అనమాట. దట్స్ వేర్ ఈవెన్ ఎక్స్పర్టీస్ సెంటర్లో చేయించుకుంటే బెటర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇటువంటప్పుడు ఏంటంటే వీ డిజైన్ ది హెయిర్ లైన్ కొంచెం దీనికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేసుకుని వీ గో లైక్ దిస్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తే ఈ ఏరియాలో టోటల్గా బోన్ డెఫిసిట్ అనమాట, అసలు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఏరియాలో. ఇక్కడ కూడా డెఫిసిట్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ ఎ ప్లేట్ అనమాట. సో ఇక్కడైతే కనుక కొంచెం డీప్గా వెళ్ళామంటే డైరెక్ట్గా పంక్చర్ చేస్తే డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్కి తగులుతాయి అనమాట. అందుకని వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ దిస్ జోన్ అనమాట. సో నా హెయిర్ లైన్ డిజైన్ చేసి ఐ విల్ షో ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ డిజైన్ ద హెయిర్ లైన్ అనమాట. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి వీ కెన్ ఈవెన్ కవర్ ఈ మనకి ఆల్రెడీ న్యూరోసర్జన్సీ చేసిన స్కార్ను కూడా కొంతవరకు కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. అట్ ది సేమ్ టైం వితౌట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ మనం దీనికి ఈ ఏరియా బోన్ లేని ఏరియాకి మనం ఎక్కువగా వెళ్ళకుండా కూడా మనం చేసుకుంటాం. వీ కెన్ ఫాలో దిస్ వన్. సో ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కార్ కూడా విల్ ట్రై టు కవర్ లిటిల్ ఫ్యూ గ్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ట్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ స్కార్ కంప్లీట్గా స్కార్లో మనకి పెరగవు. జస్ట్ లైక్ మనకి ఎడారిలో మొక్కలు ఎలా పెరగవో ఎక్కువగాను నార్మల్ సాయిల్లో ఎక్కువ పెరుగుతాయి, ఎడారిలో మనకు మొక్కలు పెరగవు. సో స్కార్లో కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా గ్రాఫ్ట్స్ మనం ఎక్కువ పెట్టినా కానీ సర్వైవ్ అవ్వవు అనమాట. సో తక్కువగా ఆర్ వచ్చినా కానీ పల్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వన్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. కావాల్సిన అయితే రెండోసారి కొంచెం స్కార్లో ఇంకొంచెం పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ ఏరియాలో. సో ఈ విధంగా విల్ డిజైన్ ద హెయిర్ లైన్ and proceed with the hair transplantation. I think we have achieved a reasonably good density with a reasonable coverage of the front part of the baldness and the scars also. In this case, which I was mentioning. And then some of the pictures you can even see also. And this is so for these few background problems or with these special problems, so I thought of sharing with you this type of a special case. And especially when you're operating in a special case like this, in fact, to tell the background, the patient's attenders approached quite a few doctors who do the hair transplant surgery. And they got the confidence in me and being a plastic surgeon. And then I was referred by somebody in at Vijayawada, for which I was fortunate. And being plastic surgeons, we complete general surgery course also. During the general surgery course, we see all these neurosurgical operations, heart surgeries, urology surgeries, so many of these things. So we know the background problems also, how they deal with, what are the cuts that they do, to what extent the cuts are. And whether they play sometimes in this case actually the bone is missing at quite a few places, a significant amount of bone. So I had to take care of those bones also, because if I go deeper even by about a millimeter or so, I may hit the layers of the brain, which is catastrophic. So we should be, so that's where experience counts and the degrees also count. So being a plastic surgeon, we know, because we work with neurosurgeons and then we work with cardiothoracic surgeons, we all know this. And despite this, sometimes we may commit mistakes, but at the same time we know what precautions that we are supposed to take. So we do it, and then we have done extensively, and then we have done very well for these procedures with a reasonably good coverage of the area.